So today we are reading from Srimad Bhagavatam, second canto, chapter number 3, entitled Pure Devotional Service, text number 12. И така тази сутрин четем втора песен на Шримад Бхагаватам, глава 3, озаглавена чисто преданно служене, текст номер 12. Той на дъската. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jnanam yat pratinivritta guna urmi chakram atma prasada uta yatra guneshu asanga kaivalya samata pata tu ata bhakti yoga ka nivrita harikathasu ratim na kuryat jnanam yada pritnavrittu gunarmi chakram Atma prasada utayatra guneshva sangha. Kaivalya samattapatastvatta bhakti yoga. Ko nirvrito harikatassurating na kuryat. Jnanam yada pratinivritta gunarmi chakram. Atma prasada utayatra guneshva sangha. Kaivalya samattapatastvatta bhakti yoga. Ko nirvrito harikatassurating na kuryat. Jnanam yada pratinivritta gunarmi chakram. Atma prasada utayatra guneshva sangha. Kaivalya samattapatastvatta bhakti yoga. Ko nirvrito harikatassurating na kuryat. Jnanam, knowledge. Yat, that which. Up to the limit of. Pratinivritta. Pratinivritta. Completely withdrawn. Guna urmi. The waves of the material modes. Chakram, whirlpool. Atma prasada, self-satisfaction. Uta, moreover. Yatra, where there is. Където има.
Guneshu, in the modes of nature. Гуните на природата. Asanga, no attachment. Липса на привързаност. Kaivalya, transcendental. Трансцендентален. Sammata, approved. Одобрен. Pata, path. To, but. Но. Ata, therefore. Следователно. Bhakti yoga, devotional service. Предано служене. Kaha, who? Който. Nivritta, absorbed in. Потопен. Harikatasu, in the transcendental topics of the Lord. Трансценденталните разкази за Бога. Ratim, attraction. Влечение. Na, shall not. Няма. Kuryat, do. Да изпита. Translation by Srila Prabhupada. Transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord Hari is knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes. Such knowledge is self-satisfying due to its being free from material attachment, and being transcendental, it is approved by authorities. Who could fail to be attracted? Трансценденталното знание за Върховния Бог Хари окротява вълните и водовъртежите в океана на материалните гуни. То носи вътрешно удовлетворение, защото в него няма материални привързаности. И понеже е трансцендентално, то е одобрено от авторитетите. Кой няма да се привлече от такова знание? Purport by Srila Prabhupada. According to Bhagavad Gita 10:9, the characteristics of pure devotees are wonderful. The complete functional activities of a pure devotee are always engaged in the service of the Lord. And thus the pure devotees exchange feelings of ecstasy between themselves and relish transcendental bliss. This transcendental bliss is experienced even in the stage of devotional service. Sadhana asvata, if properly undertaken under the guidance of a bona fide spiritual master. And in the mature stage, it seems like the word neophyte was left out. It's understood even in the stage of devotional service. And then it says, if properly undertaken under the guidance of a bona fide spiritual master. And in the mature stage, the developed transcendental feeling culminates in realization of the particular relationship with the Lord by which a living entity is originally constituted, up to the relationship of conjugal love with the Lord, which is estimated to be the highest transcendental bliss. Thus, Bhakti Yoga, being the only means of God realization, is called Kaivalya. Srila Jiva Goswami quotes the Vedic version, Eko Narayana Deva Para Varanam Parama Aste Kaivalya Sangitaha. In this connection, and establishes that Narayan, the personality of Godhead, is known as Kaivalya, and the means which enables one to approach the Lord is called the Kaivalya Pantha, or the means of attainment of Godhead. This Kaivalya Pantha begins with Shravana, or hearing those topics that relate to the personality of Godhead. And the natural consequence of hearing such Harikatha
is attainment of transcendental knowledge which causes detachment from all mundane topics, for which a devotee has no taste at all. For a devotee, all mundane activities, social and political, become unattractive, and in a mature state, such a devotee becomes uninterested even in his own body, and what to speak of bodily relatives. In such a state of affairs, one is not agitated by the waves of the material modes. There are different modes of material nature, and all mundane functions in which a common man is very much interested, or in which he takes part, become unattractive for the devotee. This state of affairs is described herein as prati nivritta gunormi, and it is possible by atma prasad, or complete self-satisfaction without any material connection. The first-class devotee of the Lord attains this stage of devotional service, but despite his loftiness, for the Lord's satisfaction, he may play the voluntary part of a preacher of the Lord's glory and dovetail all into devotional service, even mundane interest, just to give the neophytes a chance to transform mundane interest into transcendental bliss. Srila Rupa Goswami has described this action of a pure devotee as nirbandha Krishna sambandhe yuktang vairagyam uchyate. Even mundane activities, dovetailed with the service of the Lord, are also calculated to be transcendental or approved Kaivalya affairs. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantigam. So, it is very nicely described here in the Srimad Bhagavatam about transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord. И така много прекрасно тук в Шримад Бхагаватам се описва трансценденталното знание във връзка с Върховния Бог. Jagannath Baladev Subhadra Shishi Gaurnitai Ki Jai. So, what is the wonderful quality of such transcendental knowledge? И какво е това прекрасно качество на трансценденталното знание? That is elaborately described in this purport. В този коментар това е описано много подробно. One quality is it is self-satisfying. Едно от качествата му е, че това носи вътрешно удовлетворение. Someone who relishes this Krishna consciousness Някой, който вкусва това Кришна съзнание, tastes the sweetest happiness within the heart. Изпитва най-сладкото възвишено щастие в сърцето си. They naturally lose all interest in anything which is mundane. И по естествен начин губи интерес към всичко светско. It is not artificial repression as the man thought last night. Това не е изкуствено потискане, както този човек смяташе снощи. That you're artificially repressing your sex desire and it will come out later on. Че потискайки по изкуствен начин сексуалното желание, то ще се прояви на по-късен етап. It is not artificial. Кришна съзнание не е изкуствено. This is the awakening of the original consciousness within the heart. То представлява пробуждане на изначалното съзнание в сърцето. Especially nice is the final sentence of this translation. Особено хубаво е изречено последното изречение в този превод. Who could fail to be attracted? Кой не би бил привлечен? Just think about that. Просто се замислете върху това. Bhagavatam is saying, who could fail to be attracted?
Бхагаватам казва, кой няма да бъде привлечен към тези. In other words, everyone will become attractive. С други думи, всички ще бъдат привлечени. That is the meaning of Krishna. Това е и значението на Кришна. Isn't it? Не е ли така? All attractive. Всепривличащ. So, who could fail to be attracted to that which is all attractive? И така, кой няма да бъде привлечен към това, което е всепривличащо? Why is Krishna all attractive? И защо Кришна привлича всички? Do you know why we say that Krishna is all attractive? Знаете ли защо казваме, че Кришна е всепривличащ? That is because he is Bhagavan. Това е защото той е Бхагаван. Bhaga means opulent. Бага означава богатство, великолепие. And Van means possessor of. А Ван означава този, който притежава. So what are the opulences? Кои са тези достояния на Бога? These are described by a great sage. Те са описани от един велик мъдрец. Power, Сила, beauty, красота, renunciation, отреченост, knowledge, знание, wealth, богатство and fame. и слава. 6 opulences. 6 достояния. Power, beauty, renunciation, Красота, сила, отречение, knowledge, wealth, and fame. знание, богатство и слава. These opulences attract us. Тези богатства ни привличат. If someone is very powerful, then we want to see, oh, the very powerful person has come. Ако някой е много могъщ, силен, ние искаме да го видим. If some very, very beautiful person comes, we all want to see, oh, a very beautiful person has come. Ако дойде някой много красива личност, ние всички искаме да я видим. Someone is very, very renounced. We want to see, oh, a great renunciate has now come. Или ако някой е много отречен, ние искаме да се запознаем с него. Someone is very learned, very knowledgeable. That is also attractive. Ако някой има много знания и е учен, това също ни привлича. If someone is fabulously rich, they're worth millions and billions of dollars, we are also attracted. Ако някой е несметно богат с милиони, милиарди долари, ние също сме привлечени към неговата личност. And even if they have no power, Дори да нямат сила, even if they have no beauty, да не са красиви even if they have no renunciation, и да не са отрешени, even if they have no knowledge, и да не притежават никакво even знание, if they have no wealth, и да нямат богатство, if somehow or other they are very famous, ако по един или друг начин те са се прославили, then we are still attracted. това продължава да ни привлича. So these qualities are very, very attractive to them. Така че тези качества са много привличащи, привлекателни. So just imagine if you can find one person Така, представете си само, ако може да намерите една такава личност, who has more power than anyone else, която е по-могъща от всички останали, who is more beautiful than anyone else, която е най-красивата who is more renounced than anyone else, и най-отречената от всички, who is more knowledgeable than anyone else, която знае повече от всички who is more famous than anyone else. и е най-прославената. Would not he be very, very attractive? Няма ли тази личност да ви привлича много, много да ви привлича? Yes, and who could fail to be attracted to that person? И да, и кой няма да бъде привлечен към тази личност? Everyone will be attracted. Няма изключение, всички. So why the whole world hasn't joined this movement? What's the difficulty? Тогава въпрос е защо целият свят не се е присъединил към това движение? Какъв е проблемът? They are covered by the modes of nature, that's all. Истината е, че те са покрити от гуните на материалната природа. If that covering can be removed Ако това покритие може да бъде отстранено by the power of Krishna's holy names, по силата на святите имена на Кришна, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Then the whole world will join this movement. тогава целият свят ще се присъедини към това движение. It is not a myth that Krishna is all attractive. Това не е мит, че Кришна е всепривличащ. It is a fact that Krishna is all attractive. Това е самата истина, това е факт. This Krishna here is very special. Този Кришна тук на тази картина е много... I don't know who put this picture here, but
I'm very appreciative whoever did this. Тя е много красива, тази картина, и не знам кой е сложил, но аз много оценявам. Because it is this particular poster of Radha and Krishna, Защото точно тази позиция на Рада и Кришна, which in the year 1968, тази картина на Рада и Кришна, която през 1960 attracted me to become a devotee of Krishna. Тази картина ме привлече лично мен да стана преданен. So I have been feasting my eyes on this poster again and again and again and again, because this is my original Krishna. Така че аз просто пирувах с поглед тази картина отново и отново, защото това е изначалният Кришна, който ме привлече. If you look at this Krishna, you will see there is no one more beautiful. Ако се вгледате в този Кришна, ще видите, че няма никой по-красив. There is no one more attractive. Няма никой по-привлекателен. I did not know who was this girl, Аз не знаех кой е това момиче, but I could see that she was so much in love with Krishna. но аз може да видя колко влюбена е тя в Кришна. That the love that she had for Krishna Любовта, която тя изпитва към Кришна, was as beautiful and wonderful as Krishna himself. беше толкова прекрасна и великолепна, колкото самия Кришна. So in this way I made my original connection with Krishna. По този начин аз установих моята изначална връзка с Кришна. Then later on I found out there was a movement, По-късно, Hare Krishna movement. по-късно разбрах, че има движение, Харе Кришна движението. So this Krishna is very, very special. Така този Кришна е много, много специален. And from Krishna's perspective, each and every one of his part and parcels, they are also very, very special. И от гледна точка на Кришна, всички негови неразделно свържени частици са също много специални. Every one, just like a mother and father, they may have many, many children. Както една майка и баща могат да имат много, много деца, But each and every child is most dear to them. но всяко едно отделно дете има много скъпо. So Krishna feels that each and every one of his parts and parcels, they are most dear to him. И Кришна чувства, че всяко едно живо същество му е много, много скъпо. And each and every one of his parts and parcels, living beings, each and every one of them is totally unique. И всяко едно от тези негови неразделно свържени частици, живите същества, е напълно уникално. Just as there are no two snowflakes that are exactly the same. Както няма две снежинки, които са напълно еднакви, There are no two jivas that are exactly the same. така няма и две дживи, които да си приличат съвършено. Each and every one of you have your own unique qualities and characteristics. Всеки един от вас има своите уникални качества и характеристики. Each and every one of you have your own unique way of satisfying Krishna in a loving relationship. Всеки един от вас по уникален собствен начин удовлетворява Кришна в любовни взаимоотношения. So Krishna, he doesn't want to miss out on any one of his parts and parcels to come back to home, back to Godhead. И Кришна не иска никой от неговите неразделни свързани частици да не се върнат вкъщи. You should never feel you're being neglected by Krishna. Никога не трябва да се чувствате пренебрегвани от Кришна. Krishna has made a custom designed program just for you. Кришна специално е направил и изработил такава програма, предназначена лично за вас. He's trying to lure you back into pure devotional service. Той се опитва отново да ви подмами в чисто предано служене. He's not going to force you by capturing you like the Yamadutas. Той няма да ви насили, както примерно ямадутите го пленяват. He wants you to make your own conscious decision that you want to be his devotee. Той иска вие лично, съзнателно да вземете това решение, че искате да бъдете негов предан. But he has made an elaborate scheme just to get you back. Но той е направил такъв план, схема, че вие да се върнете. In fact, the whole material world has been arranged just to facilitate getting you back to Krishna Loka. Всъщност, целият материален свят е така устроен, че да ви върне обратно. So in that sense, the material world is actually a wonderful place. И в този смисъл материалният свят може да се разглежда като едно прекрасно място.
It's an elaborately, intricately designed construction. Това е една много сложно и много добре конструирана, To attract you back to Krishna. която да ви привлече отново към Кришна. So who could be attracted to such an amazing person? Who could fail to be attracted to such an amazing person? И кой няма да е привлечен към такава една удивителна, прекрасна личност? Krishna is simply wonderful. Кришна е simply wonderful. Просто прекрасен. Some very wonderful points here. Коментари има някой. Even in the beginning stage of devotional service, Дори в началото на преданното служене, even for the neophyte devotee who is just coming out of sense gratification, дори за един начинаещ предан отдаден, който идва от сетивното наслаждение, if they will properly take up the bhakti path under the guidance of the bona fide spiritual master, ако те правилно поемат пътя на бхакти под наставленията на истински духовен учител, what does Bhagavatam say? They will experience transcendental bliss. те ще изпитат трансцендентален блаженство, казват Бхагаватам. You don't have to be an advanced devotee to experience transcendental bliss. Не трябва човек да напредна предан отдаден, за да изпита трансцендентално блаженство. All you have to do is execute devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master. That's all you have to do. It's that simple. Всичко, което човек трябва да направи, е да отдава предано служене под ръководството на истински духовен учител. Whatever Prabhupada says, you just do it. Това, което Прабхупад казва, вие просто го правете. Because you have faith that Prabhupada is a bona fide spiritual master. Понеже имате вяра, че Прабхупад е авторитетен духовен учител. So whatever Prabhupada has said, I just do that. That's all. Така, каквото Прабхупад казва, просто го правете и това е всичко. When I joined this movement, I remember that was always the thing. Prabhupada said this, Prabhupada said that. Аз си спомням, когато се присъединих к движението, това се казваше. Прабхупад какво е казал. Of course, Prabhupada warned us about that also. Разбира се, Прабхупад ни предупреди в тази връзка. He said they are saying so many false things. Prabhupada said this, Prabhupada said that. Те казват толкова измислени неща. Прабхупад бил казал това, но... That's why we have the books. Затова имаме книгите. That's why we have the tapes. Затова имаме записите, касети. Of course, now it's CDs or MP3s. Yeah. Разбира се, в днешно време това са... Hear the words of Prabhupada. Read the words of Prabhupada. Слушайте думите на Прабхупад, четете думите на... Follow what, put your faith that here's a bona fide spiritual master, Srila Prabhupada. Тук е авторитетен духовен учител, Шрила Прабхупад, вярата си. All I have to do is follow his instructions. That's all. It's a very simple thing. Всичко, което трябва да направя, много е просто да се следват. I simply have to do what Prabhupada says. Просто да правя това, което Прабхупад казва. And then I am guaranteed to taste transcendental bliss. И тогава ми се гарантира, че ще изпитам духовно блаженство. Is it difficult to follow Prabhupada's instructions? Трудно ли е да се следват инструкциите на Прабхупад? You know what? Знаете ли? I used to think it was impossible to follow Prabhupada's instructions. Аз си мислех, че е невъзможно да се следват инструкциите. But by associating with the devotees, Но общувайки с преданно дадените, I realized it was actually sublime and easy. аз се разбрах, че това също е много възвишено, лесно. As long as we're covered by the three modes of material nature, Докато оставаме покрити от трите гони на природата, we deem it impossible to follow these rules and regulations. За нас ще бъде невъзможно да следваме тези правила и предписания. No illicit sex. Не на забранения секс. No meat eating. Никакво месоядство. No intoxication. Никакви интоксиканти. No gambling. Никакъв хазарт. Those people must be crazy. Тия хора сигурно са луди. Is it? But actually, you will see by associating with the devotees who are strictly following Prabhupada. Но вие ще видите, общувайки с преданно дадените, които стриктно... They are tasting so much nectar. Как те вкусват толкова много нектар. More nectar than you can ever get by millions and billions of illicit sex, meat, intoxication, and gambling. Повече нектар, отколкото вие могат да получите от милиони, милиарди... Is it? What we really want is nectar, isn't it?
Всичко, което искаме е просто нектар. Не е ли така? It doesn't matter how you get it, just somehow or other get the nectar, right? Няма значение как ще го получим. Просто по един или друг начин да се докопаме. So if you can get more nectar from Krishna consciousness, ако можем да получим повече нектар от Кришна съзнание, why would you want the inferior so-called nectar of sense gratification? защо не този по-ниш така наречен нектар на сетивното наслаждение? Isn't that stupid? Не е ли това глупаво? To give up first-class pleasure, Да изоставим първокласното наслаждение, trade it in for 10th-class pleasure. Да го замениме за 10-та класа наслаждение. Do you remember that car, the Yugo? You know that car? Did you ever have that here in Bulgaria? Да. Кола. Юго. Кола Юго. It was a crummy little cheap car. Една така дребна ефтина. They sold them in America also. They were selling them for the Yugos. В Америка също се. It was like a joke. Това беше някакъв майтап. But just imagine if you had a Mercedes-Benz. Да си представете, ако имате Mercedes-Benz. And I said, I have a Yugo. Will you trade cars with me? You give me your Mercedes and I give you my Yugo. Will you want to do that? И аз ви кажа, че имам такава застава и ви предложа да си ги размениме, ще се съгласите. You have a very nice Mercedes-Benz car. Ако имате много хубав Мерцедес. Will you trade it for some old piece of junk? Ще го размените ли за някаква стара тенекия? So why one would want to give up the nectar of Krishna Bhakti? Защо искаме да изоставим нектара на Кришна Бхакти? Mercedes-Benz class of pleasure, you see. Което е Mercedes-Benz класа удоволствие. And take it for the Yugo class of illicit sex, meeting, intoxication, and gambling. И искаме да го заменим за Shishi Gaurnitai ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. So this is intelligent. Така че това е интелигентно. Why do you want to give up the first class thing for the 10th class thing? Защо да заменяме първокласното нещо с 10-та класа? Why anyone would ever want to give up Krishna consciousness? Защо някой някога би искал да изостави Кришна съзнание? It means their brain is not functioning properly. Това означава, че мозъка им не работи правилно. Anyone who has proper brain Всеки, който има нормален will мозък, strictly follow this pathway of Krishna Bhakti. стрикно ще следва този път на Кришна Бхакти. Because there is unlimited nectar in this process. Защото в този процес има безкрайен нектар. What other points are here? So many nice points. Yes. As pointed out, the natural consequence of hearing such Harikatha is attainment of transcendental knowledge which causes detachment from all mundane topics, for which a devotee has no taste at all. It's right in the middle. В коментара се казва, че в резултат от слушането на такива хариката, човек по естествен начин постига трансцендентално знание, а то пък му помага да развие непривързаност към светските теми. This is also described in one Bhagavat shloka. What is that verse? Bhakti pareshanu bhavo varaktir anyatra chaishatraka ekakalaha. That one who takes to bhakti, човек, който приеме пътя на бхакти, takes to this Krishna consciousness, they develop devotion. They experience Krishna within everything, and they become detached, viraktir. They become detached from all other things. Приемайки пътя на бхакти, предан отдаянето вижда Кришна навсякъде и той развива виракти, което означава непривързаност към всичко. It's a natural consequence. Това е съвсем естествено последствие. Many people ask me, how do I know if I'm advancing in Krishna consciousness? Много хора ме питат как да разберат дали напредвам в Кришна съзнание. And the answer is very simple. И отговорът е много прост. If you are losing taste for material sense object, Ако човек губи вкуса си за материални сетивни обекти, if you're no longer attracted by material things, you see, ако човек не е привързан към материалните неща, then you know you're advancing in Krishna consciousness. тогава може да разбере, че напредва в Кришна съзнание. So it is superior position.
Така че това е една по-висша позиция. If my happiness is based on enjoying material sense objects, Ако щастието ми се основава на наслаждаването на сетивните обекти, I will not get much enjoyment. наслаждението, което ще получа, няма да е много. That's a fact, because material sense gratification does not satisfy one very long. И това е така, защото материалното сетивно наслаждение не носи дълготрайно удовлетворение. One gets a temporary sense of satisfaction only. Човек получава само временно чувство на удовлетворение. But when one comes to the platform of Krishna consciousness, Но когато някой се издигне на платформата на Кришна съзнание, then one derives ever-increasing pleasure at every moment. тогава щастието и удоволствието, което изпитва, нараства във всеки момент. So who could fail to be attracted to this? И така, кой няма да бъде привлечен? So now we can ask if there's any questions. Има ли въпроси? Yes. If she could ask more than one questions, is it okay? All right, you've already asked one, so now you can ask another one. Това беше един въпрос, сега ако може да даде друг. Now you can ask 2 or 3, it's all right. Така може 2 или 3 да. Можем ли да отправяме молитви към върховната божествена личност и по свой начин, не само молитвите, които ни е дал духовния учител? Имат ли тези наши молитви някаква така духовна сила? Дават ли някаква духовна сила тези молитви? Can we offer prayers of our own besides those given by the spiritual master, and are these prayers also spiritually potent? Yeah. So the question is, can we compose our own prayers? The answer is, if you have studied the prayers of the acharyas, Отговор е, ако ти си изучавал молитвите на ачариите, and you've imbibed what is the proper spirit of how to pray in a mood of pure devotion, и ти си така попила този правилният дух на молитва в настроение на чиста преданост, then you can surely compose your own prayers. тогава, да, разбира се, ти можеш да композираш свои собствени молитви. You have to pray in the mood of the prayers that we read in the scriptures. Same mood. Ти трябва да се молиш в същото настроение, което четеме в And then you're properly situated. Тогава си правилно установена. But if we don't study the prayers of the great acharyas, Но ако ние не изучаваме молитвите на великите ачари, and we just compose our own prayers, и композираме собствени молитви, the chances are we'll end up praying for ourselves. I want this, I want that, give me, give me, give me, give me, give me. Има голям шанс ние да почнем да искаме неща за себе си, да ни се даде на мен. Praying means we cultivate the mood of how I can give more and more of myself to Krishna, to Guru and Vaishnavas. That is the mood of prayer. Настроението на молитва трябва да бъде как аз мога да дам повече и повече за удовлетворението на Кришна, Гуру, на Вайшнавите. Това е настроението. How to increase my mood of surrender. Как да увелича своето настроение на отдаване. In this way. Това е начинът. When in doubt, you can always ask spiritual master if this is a bona fide prayer. Ако някога се съмняваш, можеш да попиташ духовния учител дали тази молитва е правилна. Next question. You had another question? Още въпрос? You have another one? Имаш ли още въпрос? Happy to answer all of your questions. Той ще е щастлив да Give me unlimited questions. I'll give you unlimited answers. Да, и безброй много въпроси, той ще даде безброй много въпроси. Следващия въпрос е доколко може да се интересуваме от събитията, които стават в страната, в която живеем в света, знаем до какво довежда, как страдат хората, доколко това да ни интересува, за да не е сетивно наслаждение материално във връзка с проповядането. Трябва да сме наясно какво става около нас, но доколко това да ни интересува. To which extent should we be interested and aware of the things that are going around us in our country and in the world in relation to the
preaching and in relation to the preaching. yes. Actually, Prabhupada, he one time mentioned how a devotee knows everything that's going on around. Прабхупад един път е споменал как предан отдадения знае всичко, което става около него. We are in a state of war with the material nature right now. В момента ние се намираме в война с материалната природа. So in a war, one has to be very aware of everything that's happening on all sides. По време на война човек трябва да е много добре осъзнат за всичко, което става от всякъде. So, since we are fighting a war there's a war between the forces of light and the forces of darkness. И тъй като ние водим една война, която е между силите на светлината и на мрака, we should be very aware of what's happening in the world, actually. It's very important so we can know how to defeat them. Ние трябва много добре да знаем какво става в света. Това е много важно, за да можем ние да ги победим. The impersonalists, they want to become naive, totally neglectful of what's happening in the world. Имперсоналистите, те искат да станат напълно наивни или да пренебрегнат това, което става в света. But the Vaishnava, he wants to revolutionize this world. Но един Вайшнава, той иска да революционаризира този свят. He's always thinking, what is the mood of these karmis? What are the activities of these karmis so that we can transform them? Той мисли какви са дейностите на тези карми, какво е тяхното настроение, така че да можем да ги преобразим. Prabhupada points out here in his purport този коментар Прабхупад казва, that even though the topmost Vaishnava, he's in a very lofty state of consciousness beyond this material world. Че един най-издигнат Вайшнава, въпреки че той е на много възвишена позиция в трансценденталния свят. But still he voluntarily plays the part of a preacher. Такава една личност доброволно играе ролята на проповедник. So that everything, even mundane interest, can be connected with the Lord's service. Така че всичко, дори материалните светски интереси да бъдат използвани в служене на Бога. Questions more? Други въпроси? Any other question? Yeah. Относно интереса ни към това, какво става около нас, напоследък се говори за глобалното затопляне, какво трябва да ни е отношението. И в България започнаха да се разделят боклуците, да се разделят отпадъците, да се сортират, да. И би трябвало да го следваме това, защото земята е наша майка, тя се грижи за нас. In relation to this topic that we discussed about interest, today it's famous this problem of the global warming, and now there's a campaign for dividing the waste from the houses, so it's separated, so it helps in some connection. And should we be concerned about this because the Mother Earth is suffering from this global warming, and what should be our position in these topics? Well, it's interesting to note that Prabhupada was walking on the beach. Интересно е да се отбележи, че Прабхупад се разхождал по плажа. And he was saying that by the order of the Lord, the water is staying at a certain point. И той казал, че по заповедта на Бога водата остава в своите граници. So, whether this global warming is fact or not is not really sure. Дали това глобално затопляне е факт или не може да се каже със сигурност. That the ocean is actually going to come up. Защото учените казват всъщност, че за резултат на това глобално затопляне нивото на океана ще се повиши. This is the speculation of the scientists. Това обаче е спекулация на учените. But one thing we do know for sure, and that is they are abusing the earth. That's a fact. Но едно нещо, което
знаем със сигурност, което ти спомена, е, че ние земята я насилваме, в смисъл, злоупотребяваме с нея. There's no doubt that the modern day society is abusing the earth, they're abusing the women, they're abusing the children, everyone's being grossly abused in the modern, that's a fact. Няма съмнение, че в съвременното общество по един много груб начин са оскърбявани и земята, и жените, децата. It's called Ugra Karmic Society. Това общество е угра карма общество. They construct these huge industries, steel mills, plastic factories. They completely destroy the natural beauty of the planet. Като създават тази промишленост, индустрия, те просто унищожават естествения облик на Земята. The more they expand their technology, the more they turn the world into a hell. Колкото повече разрастват своите технологии, толкова повече света се превръща в едно адско място. But there's one point they are missing. Но едно нещо им липсва в изчислението. Those persons who are into ecology and purifying the environment. Всички тези личности, които се занимават с екология и пречистване на околната среда. They will never be successful in doing that. Те никога няма да успеят в намеренията си. Because their understanding is incomplete. Защото тяхното разбиране е непълно, несъвършено. They say that we have to recycle everything, and I don't disagree with that. Те казват, че трябва всичко да се рециклира, и аз не е така, че не се съгласявам с това. That's certainly in harmony with the Vedic concept of civilization, not to waste things, to use them again and again. Това със сигурност е в хармония с ведическата цивилизация, да се прахосват нещата, да се... But they do not understand what is the real meaning of recycling. Но те не разбират истинския смисъл на рециклирането, какво означава. Because everything is the energy of God. Всъщност всичко е енергия на Бога. Everything is coming from Krishna. Всичко идва от Кришна. It's coming from Krishna to us, you see. От Кришна към нас. So we are meant to recycle it. We are meant to offer it back to Krishna. И ние трябва отново да го върнем, да го предложим на Кришна. Всичко, което So the real meaning of recycle is it's coming from Krishna to us. Now we have to cycle it back to Krishna. That is called devotional service. Така че истинският смисъл на рециклирането е всичко, което идва от Кришна, отново да му го върнем, и това е предано служене. So if you don't the karmis say if you don't recycle, then the whole world becomes polluted. Кармите казват, че ако не рециклираме, целият свят ще се замърси. So yes, we agree. Unless you can recycle everything back to Krishna, offer all the energy back to Krishna, then everything becomes polluted. That's a fact. Ние се съгласяваме, но в смисъл, че ако не предложим отново всичко на Кришна, не го върнем, тогава всичко ще се So the problem of these karmis is this. Така че проблема на тези карми е следния. They want to have the kingdom of God without God. Те искат царството на Бога, но без Бога. Through proper control of the emissions and this and that, they want to create a heaven on earth. С правилен контрол над емисиите, те искат да създадат рая на земята. But they will never be successful until they learn and master the technique of recycling everything back to Krishna. Но те никога няма да успеят, докато не усъвършенстват тази техника, да всичко да връщат на Кришна. So we should hold an environmental conference and invite all the big global warming experts to come to our environmental conference. Така ние трябва да организираме една екологична конференция и да поканим всички експерти по опазване на околната среда. And we will teach them how to solve the environmental crisis. И ще ги научим как да разрешат тази екологична криза. Through the process known as Krishna consciousness. Посредством процесът, известен като Кришна съзнание. But the problem is, we even invite them, they will not come. Проблема обаче, че дори да ги поканим, те няма да дойдат. Therefore, they go on destroying the earth. Затова те продължават да разрушават земята. These global warming environmentalists, they eat meat. Тези глобални еколози, които са It's the most polluting thing. загрижени за околната They're среда, all meat eaters. те ядат месо.
Всичките са месоядци. Най-замърсяващото нещо. So what brain they have to actually solve the problem? Meathead has no good brain. Какъв мозък има те да решат проблемите на земята? Тези, които ядат месо, нямат добър мозък. If they want to solve the problem, let them chant Hare Krishna and take Krishna Prasadam. Ако искат да решат проблемите, нека да повтарят Харе Кришна. And then they can be empowered by Krishna to solve all the problems of the world. Тогава Кришна може да ги упълномощи да разрешат всички проблеми на планета. Any other questions? Други въпроси? This is the last question that Последен. everyone has. Последен въпрос. Yes. Възможно ли е мъжът да не е повлиян от жена си, когато е жена? И да живее неповлиян от жена си? Is it possible for the man in the family to not be affected by the woman if he's a householder, to not be influenced by her? If the woman is Krishna conscious, Ако жената е Кришна съзната, the man should be affected by the woman. тогава е хубаво за мъжа да бъде повлиян от жената. If she is completely in Maya, he should not be affected. Ако тя е напълно в Мая, тогава той не трябва да се повлиява от нея. We do not see, we are transcendentalists here. We do not see man and woman. Ние тук сме трансценденталисти, не виждаме мъж и жена. We simply see where there is Krishna consciousness. Ние просто търсиме Кришна съзнание. Prabhupada explained that if the woman is more Krishna conscious than the man, Прабхупад обяснява, че ако жената е по-кришно съзната от мъжа, then she should become the guru of her husband. тогава тя трябва да бъде гуру на съпруга си. Whoever is more Krishna conscious, they should lead the way in the marriage. Този, който е по-кришно съзнат, той трябва да има водеща роля в женитбата. If the man is more Krishna conscious, the woman should follow the man. Ако мъжът е по-кришно съзнат, жената трябва да го следва. And if the woman is more Krishna conscious, the man should follow the woman. И около обратното, мъжът трябва да следва жената. Because our principle is not man or woman, our principle is Krishna consciousness. Защото нашия принцип не е мъж и жена, нашия принцип е Кришна съзнание. Okay, we'll stop here. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sankarshan Prabhu ki jai.